is important in preserving our country's rich cultural heritage. Join us as we discover the lives and contributions of our national living treasures. Gamaba was established through Republic Act No. 7355 in 1992. It recognizes Filipino artists who have mastered traditional arts and have dedicated their lives in preserving and passing these skills on to the next generation. These artists come from different indigenous and cultural communities across the Philippines. Their work includes traditional weaving, embroidery, music, dance, pottery, metalwork, storytelling, and other indigenous art forms that reflects the country's identity. In the forests of Palawan, the Palawan people preserve their history through music and epic chants. Masina and Taray master these traditions and pass them on to younger generations. Ang among ang sulinganan nagkanta mao ang among kinabuhi. Dini mo makita ang kaalaman sa among mga kanigulangan o ang mga pantuluan ng mga gibiyaan. Alang kanamo bisan walay libro pagsulat nini nabilin kini sa among mga kasing-kasing mo ang pagdayon ka sa kanta aron dili mawala ang mga kasayan-kasayan. In Maguindanao, traditional music has long been part of community life. Samaon Sulaiman devoted his life to mastering and teaching the kulintang. Ang matag tono sa kulintang adunay kahulugan. Kini dili lang musika nga among gipaminaw. Kini mao ang tingog sa among kasaysayan, sa among mga katigulangan ug sa among kultura. Naglaom ko nga adunay daghang pang kabatan-unan nga makakat-on sa pagtukar aron mapadayon sa among panulundon. For preserving traditional Maguindanaon music, he was honored as one of the Philippines' national living treasures. In Lake Cebu, South Cotabato, the Tiboli community is known for its sacred weaving tradition. Lang Dulay learned this art from her family and became famous for creating the beautiful tinala cloth using abaca fibers. Creating this type of cloth is an elaborate process. Because of her lifelong dedication to Tiboli weaving, Lang Dulay was recognized as a Gamaba awardee. Her work remains a symbol of Filipino artistry and cultural preservation. Sa matag panabton nga akong gihabol, akong gidala ang espiritu sa among kultura. Ang tinalak dili lang dekorasyon o panabton nga isulob. Kini usa ka panulundon nga gipasa sa among mga katigulangan. Bisan pa man sa pagbag-o sa panahon, naglaom ko nga ang kabatan-unan magpadayon sa pagkat-o ng pagreserba niini. Kung mabuhi ang among tradisyon, mabuhi usab ang among pagkatawo isip Tiboli. On the other hand, in Bansalan, Davao del Sur, Salinta Monon dedicated her life to preserving the traditional weaving of the Bagobo people. Her woven designs reflected their history, beliefs, and identity. Sa mataghilo nga akong gihabol, akong hinumduman ang among mga katigulangan. Ang among hinabol nagdala sa among kasaysayan ug kultura, dili kini angay kalimtan. Naglaom ko nga ang kabatan-unan magpadayon sa pagkat-on niini. Aron among panulundon magpabilin hangtod sa umaabot. In Basilan, Uwang Ahadas devoted his life to preserving traditional Yakan music. He mastered bamboo instruments
and taught young musicians to continue their musical heritage. Sa matag tuno nga akong gipatukar, akong gipadayon ang tingog sa among kultura. Ang musika nagiusa sa among komunidad ug magpahinumdum kanamo kung kinsa kaming isip sa mga yakan. Kung adunay mga batan-on nga magpadayon sapagkat niini nagpabilin nga buhi ang among panulundon alang sa umaabot nga mga henerasyon. In Kalinog, Iloilo, Federico Caballero preserved the Sugidanon, the epic chants of the Sulud Bukidnon people. He spent decades learning and sharing these oral traditions. Kung matag sugilanon nga akong gisaysay, dili lang istorya alang sa kalingawan. Kini ang among kasaysayan, ang among mga pagtulunan, ug ang tingog sa among mga katigulangan. Samtang adunay magpadayon sa pagsulti niini, dili mawala ang akong kultura ug pagkatawo. Alonzo Saclan dedicated his life to preserving traditional music and dance. He performed, taught young people, and shared Kalinga culture across the Philippines. Ang musika ug sayaw dili lang pasundayon. Kini ang among kasaysayan, among garbo ug among pagkatawo isip kalinga. Kung ampingan ug gitudlo kini sa kapatanunan, magpabilin ang buhi ang espiritu sa among kultura, bisan pag magbago ang kalibutan. Lastly, in Abra, Teofilo Garcia preserved the rare tradition of making the tabungaw hat from dried bottle gourd. His craftsmanship reflected the creativity and resourcefulness of Filipino farmers. Sa daghang tawo, ordinaryo lang kini nga kalo. Pero para kanako usa kini ka simbolo sa kakugi, pagpailog ug pagkamagamaon sa Pilipino. Ang matag tabungaw nga akong gihimo adunay panahon, pagpaningkamot ug dugma sa akong trabaho. Naglaom ko nga adunay mopadayon niini aron dili mawala ang among talagsaong tradisyon. Today, as the modernization continues to change the world, the responsibility of preserving our heritage no longer belongs only to our national living treasures. It now belongs to every Filipino. Our traditions tells the story of who we are as a people. Every woven cloth, every melody, every chant, every dance, and every handcrafted masterpiece carries the spirit of our ancestors. By appreciating these works and supporting the communities that continue these traditions, we help keep our culture alive. May the stories of our Gamaba awardees inspire us to take pride in our identity, respect our cultural diversity, and continue preserving the treasures of the Philippines for generations to come.